అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయమ్మా ఫంక్షన్స్ అనేవి. ఒకటి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సింపుల్ డయాగ్రామటికల్ గా హోల్ చాప్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్డ్ హియర్ రైట్ నౌ. లెట్ us see what is that. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు యూ. ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని ఒకవేళ కనపడకపోతే ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని అనలైజ్ చేసుకోండి, మీ మొబైల్లో ఉన్న స్క్రీన్ ని. ఓకే, లెట్ us see now. The first one here is functions. మరి ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఒక సి లాంగ్వేజ్ లో what are the different types of functions that was been available in the C language? There are two types of functions that was been available in the C language. One is library functions, or they may call it as built-in functions also. Library functions or built-in functions. Mari rendodi user defined functions. That's what in the short form they are calling it as UDFs. UDF you can call it as user defined functions, right? So these are the two types of functions that was been available in a C language. అంటే మరి ఈ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నీకు, రైట్? సో వేర్ వి ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటే కనుక మనము ఒక మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయి అని అంటే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అలాగే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ అలాగే సైన్ ఆఫ్ and so on, some mathematical functions is all available. Where man? Which header file? Math.h. In math.h we can able to come to see mathematical related predefined. అంటే ఇక్కడ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అనే దానికి డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తాము, యూజర్ డిఫైన్డ్ అనే ఫంక్షన్ కి డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాము. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, ద ఫంక్షన్స్ which are already been developed or developed by a programmer. Already been developed by a programmer. అంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయిన ప్రోగ్రామ్స్ అవి. సో మనం ఏం సెపరేట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ హౌ టు యూజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఈచ్ ఫంక్షన్ వాజ్ అండ్ వేర్ ద ఫంక్షన్స్ వాజ్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్సైడ్ ఇన్ టు ఏ హెడర్ ఫైల్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్. ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్క్వేర్ రూట్ కి సంబంధించి నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను I can't able to write the code for that finding the square root of a particular value. ఓకే, దానికి మళ్ళీ సెపరేట్ గా నేను ప్రోగ్రామ్ రాయలేను సి లాంగ్వేజ్ లో. సో అలాంటప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ టు షార్ట్ ఫామ్ మై ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అంటే నేను రాసే ప్రోగ్రామ్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో చేసుకోవడానికి నేనేం చేస్తాను, ఆల్రెడీ math.h అంటే సింపుల్ గా ఒక హెడర్ ఫైల్లో ఏమేమి ఉంటాయా, ఒక కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, ఒక మ్యాక్రాన్స్ ఉండొచ్చు, అంటే ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టివ్స్ ఉండొచ్చు, ఇలాగే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటే which are nothing but pre-defined functions which are already been defined. Okay, so all these things was been existing, which is nothing but a collection of files and macrons and all these things was been existing inside a header file. ఆ హెడర్ ఫైల్ ఏంటనేది మనకు తెలిసినట్టయితే కనుక దాంట్లో ఉండే ఒక మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించింది అయితే కనుక then we can able to call the header file as math.h, and where we can able to find out the square root of a particular value or exponential or sine, cos, tan and so on. We can lot many functions are there existing inside the header file of maths, which is completely related to mathematical. In the same way we need to find out to deal with the input and output operations man. So scanf and printf, right? సో ఇలాంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా మనం ఎందులో చూడొచ్చు, stdio.h అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్లో మనం చూసుకుంటాం, అవునా? ఇలాగ మనకి స్ట్రింగ్స్ సంబంధించింది, సమ్ స్ట్రింగ్ లెంత్, అలాగే స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ అండ్ సో ఆన్. వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. into which header file it was already all these been existing when string.h, right? So like that, see the only thing here is అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆ ఫంక్షన్స్ ని ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్ చేసేసి ఇచ్చేసారు మనకి. అంటే నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడే నీ సాఫ్ట్వేర్ ని టర్బోసీన్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడే మనకి ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇచ్చేసారు డెవలప్ చేసి. వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాము అనేది మాత్రమే మనం తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. రెండోది అవి ఏ హెడర్ ఫైల్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి అనేది కూడా మనం కాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.
అది కనుక తెలిసినట్టయితే, అది ఏ హెడర్ ఫైల్ అనేది మనకు ముందు తెలిసినట్టయితే దానికి కంపల్సరీ మనం ఏం పెట్టాల్సి వస్తుంది, ప్రీ డైరెక్టరీ పెట్టాలి. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇంక్లూడ్ ఫైల్, #include math.h అనే దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ హెడర్ ఆ సంబంధించిన స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ కి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ని మనము రాసే ప్రోగ్రామ్ లో యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, this is how we can able to use these kind of library functions or built-in functions. Then what is the next one, man? User defined functions. When and where, at what point of situations we can able to come to see these kind of user defined functions. మరి దీన్ని ఎలా దీన్ని ఎప్పుడు ఏ సిచ్యుయేషన్ లో మనం ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది అని అన్నట్టయితే, simple thing, my situation here is apart from these library functions, ఉన్న లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ కాకుండా నేను ఇంకొన్ని కొత్త ఫంక్షన్స్ ని నేను డిఫైన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంకొన్ని కొత్త ఫంక్షన్స్ ని నేను డిఫైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ఆల్సో బై మీ. దట్ మీన్స్ a programmer can able to implement. See, I'm clearly saying that a programmer can implement a programmer can able to implement the programs or implement the function. Okay, but under a certain rules or conditions that has to be followed. The rules or conditions are nothing but the syntaxes that we have to follow. First thing, వాటిల్నే మనము ఏమని చెప్తామంటే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ యూడిఎఫ్స్ అంటాం. అంటే which are nothing but అక్కడ అందులో ఉపయోగించేవి ఏమేంటి అనేది చెప్పడం కొరకు. ఒకటి, ఫస్ట్ ది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. యూ కెన్ ఎన్లార్జ్ యువర్ స్క్రీన్ మెన్. ఓకే, ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ అయితే కనుక నో ప్రాబ్లం, బట్ ఇఫ్ మొబైల్ అయితే కనుక యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎన్లార్జ్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్లియర్లీ సీ దట్. ఓకే, సో ఒకటి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ యూడిఎఫ్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము. అంటే నీ సొంతంగా నువ్వు ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నట్టయితే, నీ సొంతంగా దాన్ని ఒక కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే, ఒక సొంత ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్. That is what we are calling it as elements of UDAFs, user defined functions. మరి దాంట్లో ఉండే టెర్మినాలజీస్, ఫస్ట్ ది ఏంటది? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఓకే, మరి ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనేది ఏంటి, ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము, ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము? ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనే దాన్ని కనుక నువ్వు తీసుకున్నట్టయితే దీనికి దాని సింటాక్స్ ఏ రకంగా ఉందో చూడమ్మా. ఇక్కడ డేటా టైప్, అంటే డేటా టైప్ అంటే ఏమొస్తాయమ్మా? ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏదైనా రావచ్చు. అంటే ఇంటూ ఫ్లోట్ సంథింగ్ ఇంటూ ఫ్లోట్ and we can able to see that whatever the basic data type that we can able to use it here now, and char and all these things, and immediately give the space. And what we have to mention, man, function name. amma ikkada లాస్ట్ వచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను నేను. ఓకే, వాటిల్లో కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే దాంట్లో we can able to see that function define a title of a function. అంటే ఫంక్షన్ యొక్క టైటిల్ గురించి రాయమని చెప్పాడు వాడు. టైటిల్ అని చెప్పినా, ఫంక్షన్ నేమ్ అని చెప్పినా, లేదంటే ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ అని చెప్పినా, ఫంక్షన్ టైటిల్ అని చెప్పినా, ఫంక్షన్ నేమ్ అని చెప్పినా, మూడు కూడా ఒకటే, నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అంతే. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమైండ్ దోస్ థింగ్స్ పాయింట్స్ సో దట్ in order to get confused, you people while at the time of taking the test examinations they had been giving this kind of indirect way of questioning actually. Okay, fine. Let us see that syntax, man. What is that? First one, function declaration. రెండోది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఒక ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం. మూడోది ఫంక్షన్ కాల్. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఒక ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ దట్ హీ హ్యాస్ టు ఫాలో? డేటా టైప్ ఉండాలి, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ విత్ ఇన్ ద పారామీటర్స్
లిస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదైనా పారామీటర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ కానీ ఇటువంటి వాటిని మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వాటికి సంబంధించిన డేటా టైప్స్ ఏమి ఉంటాయి, ఇంట్ అయితే ఇంట్ అని, లేకపోతే ఫ్లోట్ అని చెప్పవచ్చు. ఇలాగే మనకి ఏదైనా పారామీటర్స్ సంబంధించిన వేరియబుల్స్ డేటా టైప్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో. ఓకే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇమ్మీడియట్లీ ఎండ్ విత్ వాట్ మెన్ సెమీకోలన్. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. బట్ మరి ఇది ప్రతిసారి కూడా ఉపయోగపడుతుందా అంటే ఇట్స్ ఎన్ ఆప్షనల్ కేస్. I'm not saying it is a mandatory, the function declaration. And one more name they are going to calling for function declaration is also called as function prototype. Function prototype. They may call it as the function declaration is also may call as function prototype also. Okay, but the syntax that it has to follow, and here is data type, function name, and the list of parameters that we have to be mentioned. Either int అయితే into, float అయితే float, whatever the variable that they are going to passing in. Okay, and immediately it has to follow with a semicolon. మరి ఇది చెప్పే బాగానే ఉంది, దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగించాలి? Where I have to define this function declaration, man? Right, that is a main question here. It is the function declaration was being made before the main function. అంటే outside the main function. కాకపోతే మెయిన్ ఫంక్షన్ కంటే ముందు మనము నీ యొక్క కంపైలర్ కి we are going to indicating saying to your compiler while entering into the main function itself, we are trying to saying that there is a function name which is nothing but this one, and it is going to be accepting some kind of parameters or something, 2 parameters or 3 parameters or whatever it is, depends on it. And the parameters is also trying to accepting whether it is an integer data type or float data type or whatever it is, that is also mentioned in clear itself. Okay, and